రాయనమ్మా. డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్స్ అని సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి. డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్స్ అని సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకొని నేను చెప్పిన పాయింట్స్ రాయండి. దీని మీద మనం కొన్ని థియరమ్స్ నేర్చుకోవాలి. సరే, ద ఆపరేటర్ nabla or del, the operator del is equal to I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z. I dou by dou x, j dou by dou y plus k dou by dou z is defined as del phi equal to I dou phi by dou x, j dou phi by dou y plus k dou phi by dou z, where phi is a scalar point function. Next note train. The symbol అనేది is read as del or nabla. The symbol is read as del or nabla. Second point, right? If phi is a scalar point function, then del phi is a vector point function. Okay. Next point, Rainamma. The operator del dot is equal to I dot dou by dou x, j dot dou by dou y plus k dot dou by dou z. I dot dou by dou x, j dot dou by dou y, k dot dou by dou z is defined as del dot f equal to I dot dou f by dou x, j dot dou f by dou y plus k dot dou f by dou z. దాని కింద నోట్ అని రాయనమ్మా. ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ అక్కడే రాయండి. k dot dou f by dou z దగ్గర కదా, వేర్ f ఈజ్ ఏ వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్ అని రాయండి. వేర్ f ఈజ్ ఏ వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్ అని రాయండి. అది డెల్ ఫై, ఇది డెల్ డాట్ ఎఫ్. ఓకే, నోట్ రాయండి. ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్, then del dot f is a scalar point function. Next point రాయండి. Del cross I cross dou by dou x, the operator del cross is equal to రాయాల
the operator del cross is equal to I cross dou by dou x, j cross dou by dou y plus k cross dou by dou z. Dou by dou z is defined as del cross f equal to I cross dou f by dou x plus j cross dou f by dou y plus k cross dou f by dou z. K cross dou f by dou z, where f is a vector point function, where f is a vector point function, where f is a vector point function, full stop. Next note train. If f is a vector point function, if f is a vector point function, then del cross f is also a, then del cross f is also a vector point function, then del cross f is also a vector point function. Okay na? I cross f is a vector point function. సరే, ఓకే. ఇక్కడ డెల్ ఫై అంటే గ్రేడ్ ఫై, డెల్ డాట్ అంటే డైవ్ ఎఫ్, డెల్ క్రాస్ అంటే కర్ల్ ఎఫ్. అయ్యే డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్లు అయ్యేగా మనం చేసింది. డైవ్ గ్రేడ్ ఫై అంటే ఐ డో ఫై బై డో ఎక్స్, జే డో ఫై బై డో వై, కే డో ఫై బై డో జెడ్ని ఏమన్నాం, డెల్ ఫై అన్నాం. డెల్ డాట్ ఎఫ్ అంటే ఏంట్రా, డైవ్ ఎఫ్. డెల్ డాట్ ఎఫ్ అంటే డైవ్ ఎఫ్. అదే డెల్ క్రాస్ ఎఫ్ అంటే కర్ల్ ఎఫ్, డెల్ క్రాస్ ఎఫ్ అంటే కర్ల్ ఎఫ్. కర్ల్ ఎఫ్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, కర్ల్ ఎఫ్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేసామరా, మనం డెల్ క్రాస్ ఎఫ్ అని రాసాం. ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ ఇవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసింది. నెక్స్ట్ రాయండి అమ్మా. If A is a vector, then the operator A dot delta is equal to A dot I dou by dou x plus A dot j dou by dou y if A is a vector, then the operator A dot delta A dot k dou by dou z is defined as A dot del into phi is equal to A dot I dou by dou phi by dou x plus A dot j dou phi by dou y, A dot k dou phi by dou z. Okay na? Comma A dot del f అంటే A dot I dou f by dou x, A dot j dou f by dou y, A dot k dou f by dou z. Where phi is a scalar point function,
where phi is a scalar point function and f is a vector point function and f is a vector point function. Phi is a scalar point function and f is a vector point function. Okay, next formula. Next, ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనం థియరమ్స్లో యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి మీకు ఈ ఫార్ములాస్ ఇస్తున్నాను. వాడు ఎలా చేయాలి, ఫై అనేటువంటిది స్కేలార్ పాయింట్ ఫంక్షన్ అయితే ఎఫ్ అనేది వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్ అయితే ఎలా చేయాలి అది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ వెక్టార్, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ దెన్ ద ఆపరేటర్ ఏ క్రాస్ డెల్, ఏ క్రాస్ డెల్ అన్నా ఏ క్రాస్ నాబ్లా అన్నది, దెన్ ఏ క్రాస్, if A is a vector then the operator A cross del is equal to A cross I dou by dou x plus A cross J dou by dou y plus A cross K dou by dou z. A cross K dou by dou z. ఇంత వేసావా? ఓకే, ఏ క్రాస్ కే డో బై డో జెడ్. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఏ క్రాస్ డెల్ ఇంటూ ఫై కనుక్కోవాలనుకోండి. ఏ క్రాస్ ఐ డో ఫై బై డో ఎక్స్, ఏ క్రాస్ జే dou phi by dou y plus a cross k dou phi by dou z. ఓకే, అలాగనే సెకండ్ వన్ ఏ క్రాస్ డెల్ డాట్ ఎఫ్, డెల్ డాట్ ఎఫ్, ఏ క్రాస్ ఐ, ఏ క్రాస్ ఐ dot dou f by dou x plus a cross j dot dou f by dou y plus a cross k dot dou f by dou z, dou f by dou z. అలాగనే ఏ క్రాస్ నాబ్లా క్రాస్ ఎఫ్, క్రాస్ ఎఫ్ అంటే ఏమొస్తుంది చూడండి, ఏ క్రాస్ ఐ, ఏ క్రాస్ ఐ క్రాస్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ ఏ క్రాస్ జే క్రాస్ డో ఎఫ్ బై డో వై ప్లస్ ఏ క్రాస్ కే క్రాస్ డో ఎఫ్ బై డో జెడ్. ఇది మనకి డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్స్ తోటి ఏ అనేటువంటిది వెక్టార్ అనేటప్పుడు, ఫై అనే స్కేలారు, ఎఫ్ అనేటువంటి వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్స్ అయినప్పుడు ఏ డాట్ డెల్, ఏ డాట్ డెల్ ఆర్ ఏ డాట్ డెల్ ఫై, ఏ డాట్ డెల్ ఎఫ్ అంటే ఏంటి, అలాగనే ఏ క్రాస్ డెల్ అంటే ఏంటి, ఏ క్రాస్ డెల్ ఫై ఏంటి, ఏ క్రాస్ డెల్ డాట్ ఫై ఎఫ్ అంటే ఏంటి, ఏ క్రాస్ డెల్ డాట్ క్రాస్ ఎఫ్ అంటే ఏంటి, అది మనం ఇక్కడ వేర్ ఫై ఈజ్ ఏ స్కేలార్ పాయింట్ ఫంక్షన్ రాయండి. అక్కడ వేర్ ఫై ఈజ్ ఏ స్కేలార్ పాయింట్ ఫంక్షన్ అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్ అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్ అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్. ఓకే, అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్. సరే, దీని మీద ఒక థీరం చెప్తాను, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ థీరం నేర్చుకోవాలి. ఇది రాసుకోండి అమ్మా.
అండ్ ఇఫ్ క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఏ డిఫరెన్షియబుల్ వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్, రాయండి థీరం. If capital A is a differentiable vector point function and phi is a differentiable scalar point function, scalar point function, then first one, div phi a is equal to grade phi dot a plus phi div a. Phi div a. Second one, curl phi a is equal to grade phi cross a plus phi curl a. అది రే ఇక్కడ మీకు థీరమ్స్ వచ్చేసరికి 1 2 3 4 థీరమ్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 థీరమ్స్లోంచి కంపల్సరీ క్వశ్చన్, మనకి 4 థీరమ్స్లోంచి కంపల్సరీగా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, అది 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి ఈ 4 థీరమ్స్ని. ఓకే, దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఈ 4 థీరమ్స్ తోటి మనకి చాప్టర్ అయిపోయింది. కాబట్టి మీరు ఈరోజు ఈ క్లాస్లో ఈ థీరం ఒకటే చూడండి. డైవ్ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, ఫస్ట్ చేస్తున్నాను, డైవ్ ఫై ఏ అన్నాడు. డైవర్జెన్స్ అంటే ఏంటి, డెల్ డాట్ ఫై ఏ. డెల్ డాట్ ఫై ఏ అంటే ఏందిరా, డెల్ డాట్ ఫై అంటే ఎంత, ఐ డాట్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఫై ఏ ప్లస్ జే డాట్ ఇవన్నీ డెఫినేషన్లో డో బై డో వై ఆఫ్ ఫై ఏ ప్లస్ కే డాట్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ ఫై ఏ. ఇది 4 కాదు రే, 5 4 అనుకునేరు మీరు, 5. సో ఇప్పుడు అది ఓకే. ఐ డాట్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి, 5 అనేటువంటి 2 ఉన్నాయి కదా, యూవి ఫార్ములా రాస్తున్నాను ఇక్కడ, డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ 5a ప్లస్ 5 ఇంటూ డో ఏ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ జే డాట్ చెప్పాలి డో 5 బై డో వై ఏ ప్లస్ 5 ఇంటూ డో ఏ బై డో వై, అంతే కదా, ప్లస్ కే డాట్ డో 5 బై డో జెడ్ ఏ ప్లస్ ఓకేనా 5 ఇంటూ డో ఏ బై డో జెడ్. ఇది డెఫినేషన్ రాసాం. డెల్ డాట్ ఆఫ్ అంటే యూ ఇంటూ వి, యూవి డాష్ ప్లస్ వియూ డాష్ రాసాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇది లోపల మల్టిఫై చేయాలి. ఏది, ఐ అనేది, ఐ ఇంటూ డో 5 బై డో ఎక్స్ డాట్ ఏ, ఐ ఇంటూ డో 5 బై డో ఎక్స్ డాట్ లోపల మల్టిఫై చేస్తున్నాను, ప్లస్ 5 అనేది స్కేలర్ కాబట్టి 5 ఇంటూ ఐ డాట్ డో ఏ బై డో ఎక్స్. చూడండి రా, ఏ అనేటువంటిది మనకి ఏమని ఇచ్చాడు, వెక్టార్ పాయింట్ ఫంక్షన్. 5 అనేది ఏంటి, స్కేలార్ కాబట్టి కాన్స్టెంట్ పక్కకు రాసా, అది
కాబట్టి వెక్టార్కి డాట్ ఉంటుంది, స్కేలార్కి డాట్ అవసరం లేదు, అంతేనా? అది సేమ్ అంతే. జే ఇంటూ డో ఫై బై డో వై డాట్ ఏ ప్లస్ ఫై ఇంటూ జే డాట్ డో ఏ బై డో వై. ఓకేనా? ప్లస్ కే ఇంటూ డో ఫై బై డో జెడ్ డాట్ ఏ ప్లస్ ఫై ఇంటూ కే డాట్ డో ఏ బై డో జెడ్. డో ఏ బై డో జెడ్. ఓకే, మనం కామన్ తీద్దాం. అన్నిటికీ ఏ డాట్ ఏ ఉంది కదా, ఐ డో ఫై బై డో ఎక్స్ ప్లస్ జే డో ఫై బై డో వై ప్లస్ కే డో ఫై బై డో జెడ్. అన్నిటికీ ఏంట్రా ఇంటూ డాట్ ఏ ప్లస్ ఫై కామన్ తీద్దాం. ఫై కామన్ తీస్తే ఎంత, ఐ డాట్ డో ఏ బై డో ఎక్స్ జే డాట్ డో ఏ బై డో వై ప్లస్ కే డాట్ డో ఏ బై డో జెడ్. అప్పుడు ఏమొచ్చింది, ఐ డో ఫై బై డో ఎక్స్ అంటే ఎంతరా, ఐ డో ఫై బై డో ఎక్స్ అంటే ఎంత, గ్రేడ్ ఫై డాట్ ఏ ప్లస్ ఫై ఇంటూ ఐ డాట్ డో ఏ బై డో ఎక్స్ జే డాట్ డో ఏ బై డో వై అంటే ఎంత, డైవ్ ఏ. డైవ్ ఏ వచ్చేసింది చూడండి. మనం ఇక్కడ డైవ్ అనేటువంటి డెఫినేషన్ చూడండిరా, ఐ డైవ్ ఫై ఏ అంటే డెల్ డాట్ ఫై ఏ, డెల్ డాట్ ఫై ఏ అంటే ఐ డాట్ జే డాట్ కే డాట్ అని రాసాం, వీటికి యూవీ రాసాం. యూవీ రాసిన తర్వాత వెక్టార్ డాట్ ప్రొడక్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి స్కేలార్ డో ఫై బై డో ఎక్స్కి స్కేలార్ కాబట్టి ఐ డాట్ అనేటువంటిది ఏకి ఉంటుంది. సేమ్ అలాగనే ప్రతిదానికి డాట్ ఇక్కడ ఐ జే కేకి రాస్తాం. ఇక్కడ ఫై ఇంటూ డో ఏ బై డో ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఫై స్కేలార్ పాయింట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఏ అనేది వెక్టార్ కాబట్టి డాట్ ప్రొడక్ట్ ఐ డాట్ డో ఏ బై డో ఎక్స్ ఫై కామన్ తీసాం. అది అంతటితో ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? రఫ్ చేస్తున్నారా? చూడండి, అన్నిట్లో డాట్ ఏ కామన్ తీస్తే ఐ డో ఫై బై డో ఎక్స్ జే డో ఫై బై డో వై కే డో ఫై బై డో జెడ్ వచ్చింది. పై కామన్ తీస్తే ఐ డాట్ డో ఏ బై డో ఎక్స్ జే డాట్ డో ఏ బై డో వై కే డాట్ డో బై. ఆ డాట్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంట్రా, డైవ్. జనరల్గా ఐ డో ఫై బై డో ఎక్స్ అంటే ఎంత, గ్రేడ్. అదే మనం డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్స్లో చేసాం. అది ఇప్పుడు మనం సెకండ్ ఇది ఏంట్రా, కర్ల్ ఫై ఏ చేద్దాం. డాట్ ప్లేస్లో క్రాస్ ఉండదు, అంతే, ఏం లేదు. రెండో ప్రాబ్లం సింపుల్. పై లెక్కలో ఏదైతే ఉందో డాట్ ప్లేస్లో అది. సెకండ్ వన్, కర్ల్ ఫై ఏ అంటే డెల్ క్రాస్ ఫై ఏ. డెల్ క్రాస్ ఫై ఏ, డెల్ క్రాస్ ఫై ఏ అంటే ఐ క్రాస్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఫై ఏ ప్లస్ జే క్రాస్ డో బై డో వై ఆఫ్ ఫై ఏ ప్లస్ కే క్రాస్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ ఫై ఏ. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఐ క్రాస్ ఇప్పుడే చెప్పాను, డో ఫై బై డో ఎక్స్ ఏ ప్లస్ ఫై ఇంటూ డో ఏ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ జే క్రాస్ డో ఫై బై డో వై ఏ ప్లస్ ఫై ఇంటూ డో ఏ బై డో వై. సేమ్ ఇందాక లెక్కలో డాట్ దగ్గర క్రాస్ ఉండేది అంతే. జే క్రాస్ డో ఫై బై డో జెడ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఫై ఇంటూ డో ఏ బై డో జెడ్. ఓకే, ఇప్పుడు క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేద్దాం. క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఏమొచ్చుద్దిరా, ఐ డో ఫై బై డో ఎక్స్ క్రాస్ ఏ ప్లస్ ఫై ఇంటూ ఐ క్రాస్ డో ఏ బై డో ఎక్స్
ఇందాక అదేగా చేసాం అది ప్లస్ జే ఇంటూ డో ఫైవ్ బై డో వై క్రాస్ ఏ ప్లస్ 5 ఇంటూ డో ఏ బై డో వై క్రాస్ జే ప్లస్ కే ఇంటూ డో ఫైవ్ బై డో జెడ్ క్రాస్ ఏ ప్లస్ 5 ఇంటూ కే క్రాస్ డో ఏ బై డో జెడ్. ఓకేనా? ఫైవ్ ఇంటూ ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, క్రాస్ ఏ కామన్ తీస్తే ఐ డో ఫైవ్ బై డో ఎక్స్, జే డో ఫైవ్ బై డో వై, కే డో ఫైవ్ బై డో జెడ్. క్రాస్ ఏ కామన్ తీస్తే ప్లస్ ఇక్కడ 5 కామన్ తీస్తే వస్తుందా? ఐ క్రాస్ డో ఏ బై డో ఎక్స్, కే జే క్రాస్ డో ఏ బై డో వై, కే క్రాస్ డో ఏ బై డో జెడ్. ఇది 5 కామన్ తీస్తే అప్పుడు మనకేమొస్తుంది? డెల్ 5 క్రాస్ ఏ ప్లస్ 5 ఇంటూ డెల్ క్రాస్ ఏ. అంటే డెల్ 5 అంటే గ్రేడ్ 5 క్రాస్ ఏ ప్లస్ 5 ఇంటూ కర్ల్ ఏ, 5 ఇంటూ కర్ల్ ఏ. ఇది మనకు రెండోది. జస్ట్ ఫస్ట్ దాంట్లో డాట్ దగ్గర క్రాస్ ఉందంతే. ఓకేనా? ఇది ఫస్ట్ థియరం. ఈ క్లాస్ ఎంతటితో చాలు తల్లి. ఫస్ట్ మనం చెప్పినటువంటి వాటిలో ఈరోజు క్లాసులో మెయిన్ ఏంటి? డెఫినేషన్స్తో ఈ పని లేదు, మెయిన్ ఫస్ట్ ఈ థియరం ఒకటే. ఓకేనా?